atonda mitima atula mu mitima agonderwa mitima atukuza mitima wajanjabe mitima katonda akebere mitima ogabira nabalina gatima ogabira nabaline mitima ogunjula nokakanye mitima katonda takwekwa mutima. Atulaba mukwano gwange njagala okubuuzaako. Thank you so much for loving us, thank you so much for following, subscribing and all that. Nga bwe mumanye ensonga zange nti I want to talk to women, njagala okwogera n'abakyala, njagala okubawuliriza, njagala okulaba nga to becoming a group and a strong one mu nsi eno, kubanga batugamba the future is female. I mean, so future tesobola kubeera female bwe tuba tetumaze kwecomposing awamu ng'abakyala, okulaba nga tulina level kwe twetwala, okulaba nga tulabula abantu abalala obutagwa in case mu bizibu bye twayita, cause tulina bye twagwamu olw'obutamanya, so tetwalyagadde mukyala mulala kubigwa. Mu lunaku olwaleero mukwano gwange gwe yandaba ndi ne mwana muwala Caroline Maka oba the Slayer. Slayer. Prefer to be a diva than a slayer. A diva, okay. A diva stroke a slaying diva, okay. After all the struggle we go through, we must slay somehow. Somehow. Life is short, you know. We need to live it. You do need to live it. Okay, me, I queen my life. Queening is my part. Me, a diva, female version of a hustler. You eat what you've earned, basically. Yeah. So, olunaku olwaleero omanyi njagala nnyo abakazi. Njagala nnyo okulaba abakyala beeyongeddeko, abakyala balina kye bakola, abakyala bekkiririzaamu. Yeah. And in this industry gye tulimu, omukazi nga teyekkiririzaamu tosobola kupambana industry eno n'ogimalako. But I think everywhere sina mu industry yaffe. Oba yaffe yasobamuuko. Yaffe a bit more harsh and straightforward. Wow. That's what I say. It gives you life as it is. Ewalala msolo okubaamu buno, but ewaffe kigwawo gwamanyi bw'okipambana. Caro yani? Caro ye Mirembe, Caroline Nyiramatejeko. Last born of her mother, second last of her father. A TV host. I do other things, TV host, voiceover artist, actress, radio. I do radio, I do script writing and editing. Maybe that I've been. Mawulire wagasoma professional? Yes. Wakuba wempulira script writing tuba tugenze mu lulimi lwaffe. Yeah, I do script writing. I used to do poetry. I put it on a pause. And of course, a mother. Wow. A mother, the most paying job and most disturbing, but so much interesting. Best job ever. Best job ever. Young mother, actually. But I did very great. It's one of the best things I've managed to accomplish. How old is your baby? 2.5 now. Wow. He's making 3 next year in January. Wow, thanks for being a proud mother. Abalala tebaagala kwogera nti bamama abaana babalunza mu byalo, babalunze bye balinga nsolo. Naye nga lwaki okweka omwana wuwo? Because they want to be young 24/7. Being a mother chikujjako emyaka gyo kisigala gyegijo. Anti balina mentality nti muntu wazaala bagamba okaddiye. Kati so somehow because of their low self-esteem besanga bakwesa abaana. But in the process baba balumizaamu abaana. Kati kyemba neebuuza nti kikuyamba ki okubeera nga you keep pretending with life? Will you pretend forever? Yeah. Will you pretend forever? Mwana bwafuna ekizibu kwa mwana wa neighbor. Mwana wa muganda wange yaradde. But me, I believe ekyo kiri ku bantu abaagala ennyo. They have an obsession with being liked and being favored, and they believe omuntu wanantegerako ebyange tajja kunjagala. But then in my opinion abatakwagala either way because they love a different picture you're shedding. They don't love you as a person. You are. Yeah. Ofunite ekirowoozo okuyingira amawulire era kivaawa ani yakusikiriza wali kyoyagala oba accidentally like me. By accident. No, not by accident. Nali nakyagala ng'omwana naye because kyajja mu process y'okubanga nali mu ssomero. Okay. Nga nina ebintu bibiri. I wanted to be a lawyer. Naye ati nali njagala okubeera owakabi nga nkigamba nnyo taata wange kati simanyi gwe kikyo kyali kita. No, me, I always love nali negomba nnyo okubeera ku TV because
I think kuva mbuto, up to now my parents tell me kuva mbuto, my opinion always mattered. Nganze nshibagamba nembabulira engeri gye nkirowozaako mwene mwesorting engeri gye mwagala okikolamu. And when nali mu primary, I got a chance to live a Kamocha kumpi ne Flavia Tumusimbi. Kati nga mulaba abeera ava ku TV station ku WBS ng'abitawo. Ngamba naye baliko. I used to watch nga buli omu abeera aboogerako ne nga naye kyenyo kuyimirira wali eri kyenyo nja bikola nange. And then still nange nali njagala beera lawyer. Kati nga mbalamu osobola okubeera lawyer nga okola ku TV. Mzaina ngamba no tuso okulondawo ekimu. Kwa togenda bikola byombi, and I think I just made my decision and went with it. Yeah. So Flavia Erimu ku bantu abakuinspiring? Yes, true. Flavia Tumusimbi. Okay. Yeah, when nali nsinga okulaba by that time when nali nkula kuba nali nga mulaba. Yeah, then with time you get to see more people. Then nalaba nnyo shows Oprah Winfred nganda abyakola kati in my mindset wokola ku TV ojja funa sente nnyingi ngaba Oprah osobola okukola ebintu nga bye bakola, those kind of things. I mean nalinga naino ombuze oguleeta buno bwana bwa street muva kusoma ne musango bwana gambe waffe wali emmere mujje tugende ngambu somba ne mbuyiwa kabalaza mami yena akola ogw'okubaliisa kati nanga naye golowooza sente zibeera kumpi oleeta abadde ne mugamba ngenda kola ku TV nfune sente mbaliise. So that was my idea. The schools you visited? I went to Chitante Primary. Yeah, nengenda ku Chitante Hill, nemalirayo O level, nengenda ku St. Charles Ranga International Kachiri, nasomayo tambiri mzaina nzijayo, nemalira ku Bishop SS Mukono. That was secondary. Okay. Then nengenda ke Makerere University for computer studies. Yeah, computer applications. Nenzimaliza nenzira ku UMCAT. Unakola mawulire? Yes. Otandise okuyingira amawulire gano agafenze nga yinta aga street, real life. Yeah. Real life. How was the feeling? How did it happen? What things did you go through? Wabitandikira side che ya street nti nayingirira Northern Bypass, Southern Bypass, Awam Central. Nali by the time when nayingirira TV I was already an actress because nze natandika okolanga nakamaiza papers zange za senior 6. I was already writing a lot of poetry nteka ku Facebook. I do handouts because I used to love writing already and I used to love poetry. So balaba some of my skits, that was Peter Kagai and Jerry Sesanga. Peter Kagai is a poet ku National Theatre. Na Peter nangamba, why don't you bring some of your jangu tulabe, I know you'll be a good actress, jangu tukolemu. So that's how I started my poetry. Next thing in the same year, cause natandika twakamala ebibuuzo, then the following year I got a chance to perform in the Kampala International Theatre Festival. Jenna meetingira one of Ayali TV producer wa NTV The Beat by then, Maureen Chintu. So when an opportunity came up, nalingeza ko bimanyi tuli bavubuka waliyo ka show ku TV eno ne mugane muyisamu naye nga tete babasasula ng'ovaayo, like that. So she calls me, she's like, I know you'll be able to do this. That was live wire. I went last day of screening nenkolamu. After today's bank with bangambye lete empapula zo nembitwalayo. By that time I'm too young, ne bangamba you have to prep, kwambala simanya wigi, now you need to look like the show you're going to do. And that is how everything really started. Your first day on air, like doing your own show, not kuitam ngabidi ngokola your own show. Doing my own show. For starters, natula mu studio for a week and a half. Ngambeerawo nga totakola naye nga sigenda kumpewo. And then ng'omukyala agamba she's not ready. Ng'olumu bampisiza mu script ne bagamba kati yimiira wali okolemu. Nenkola mnagamba no, she's not ready. Until one day nangamba, now you're ready, gendayo. She has her own reasons for why she did that, and I went there. The fact that she was the producer. Yeah. Nengendayo. I got both. Naye nga producer ange by that time Kafko yangamba ekintu kimu togeza nogenda nosoma comments za Facebook. Tochigeza. Kireka okumala omwezi mulaba nga tozisoma. My dear, after 2 days I couldn't. Nengena nensoma. Oh! Kano wakajewa. Nesoka nentyamu.
Nangamba no nagambye kwa nadde manyi kyojjo sangayo, but this will pass, and I didn't believe it would pass. Yeah. After 1 month era nga ndaba abantu bakyanvuma naye nga ngamba bana banvuma nga sibamanyi nga bangi. I almost backed out actually. I remember one day I just decided nedda sigenda bikola. Banvuma nnyo, producer munyiivu, nkola blanda nyingi, okitegeera nga I'm feeling like maybe I'm doing the wrong thing, maybe it's actually not what I'm supposed to do considering I'm acting. And I remember the one person that I always give thanks to was the late Mose Radio. Nti yali like an elder brother to me all the time, to preaching nnyo. By that time I know all these boys balinga bajja nnyo ku National Theatre, so that's how I met him, and I was like, oh jayitawo ina talent bichi. So my best friend knew the only person gwasobola okuyitamu aina tough love ye radio ne bamugamba ne producer ne bamugamba yankima 10 nga wanvuma ate ojja kukola mwe mulowooza sente tuzijjawa nandeetaawo davumavuma. And you know, in the long run I actually did it, and I'm grateful and I'm actually proud of myself. So olunaku wiiki yasooka yalimu okuzoganya kwali omwezi ogwo ogwasooka it was ayayay omuntu ali weak oba omuntu atekkiririzaamu bino byakaŋŋende njiye kaŋŋende ngezeeko tosobola giyitamu eyo. Ng'omwana ow'obuwala mu media fraternity ogiyingidde erina a lot of challenges. Abasinga balowooza tuli bayaaye, abalala balowooza the best we do is prostitution, abalala balowooza tetusobola kukola kintu nga kiri legit, abalala balowooza ffe tuyisibwawo buyisibwa, kumbe olina hustles. What are the challenges zewasanga ng'omwana ow'obuwala ali mu mawulire, ali mu entertainment, okisinga okuba ekizibu? Initially yeyo nti 80% of the males you're going to meet bakutunuulira in this idea of nono wa TV tukimanyi tuyisawo buyisinze nina sente tasobola gaana. So you live 60% of your life trying to convince people that, you know what, you can't treat me like this because I'm not like that. I may be within the people that do that, but I am not like that. Now ojja tandika gwerinda yala zijja mukuba ajja bikola. But patience is the virtue. I believe if you believe in yourself and you have patience, nga toli ku pressure ya bananda babatya nga sina motoka, bananda babatya nga sisibye mpya, bananda babatya nga I don't have the latest iPhone. You get kasitoba nga oyina mwaka ka let me do me ekijja because that you can meet it in a way of just perception. Oba noyita mu bantu, someone will tap your butt and you're like, oh why? Kati weita chikatena kachaba ku TV mwena tumanyi we mjoe muri. You're looking at them and you're like, ono nyombe na ye wogana na ye, that's a stunt ogenze mawulire avuma abantu. But you face a lot of public judgment, that's for starters, going on muwala. And then everybody believes buli kantu akalungi kofunawo. Oyina gwe wayiseemu sex balero ani amuwadde oyo. Most of the people don't believe that we get what we get because we deserve it. Literally they even think we can't be loved by men, by real men. I don't know why. No, even in the personal life nti kizibu okufuna omuntu akulaba for you. Because everybody who is meeting Fifi agamba nasanze Fifida queen okitegeera. And you're like, you know what, nange nina life eyange. If you're not willing to see me like that, then tubireke tekijja kukola. So there are a lot of hardships ziba nyingi that you can't zero down to. You have this thing of there is that urge to be in certain places. Ogendeko kupata ya gondi oyambaleko nga gondi okoleko ku kino, and sometimes you can't do it because it is not just about the limelight for you. You have responsibilities, you have things you need to accomplish. So biba bingi wetubyogerako tuyinza osulawo nga tubyogerako. And of course even within mubeeramu ezo hardships, you want to do a show and then era oli akugamba cause tetujjagaana ezo zo malls mweziri muffe omukazi tagisobola. Omukazi tagisobola.
ha gwe mugendo osindika mu field oyo oyo mwana tajja bisobola nenga tanakuwa na chance. I remember when nali era ku Nation Media inti omugenzi Ivan Semwanga oyafa. They had totally refused. Oyo mwana yakaja mugenda muteke yakolezi blanda ekyanyamba kyali kimu nti nga most of Ivan's crew de bali bamanyi bafuuka bakyali and the producer is communicating tukyafuna wano presenter agenda okujja kwate live tuleetere karo oyo karo kyali waffe ajja tambulira mu motoka yaffe you get but most of the people weren't believing that I could do it and then 30 minutes later balaba tukoze nga the station yeri okusinga okulabirwa everywhere otambula buli omu aliraba Semwanga bamugye ku airport bamutwala wawe and then that's when they started actually believing but you have to waliwo nekinekya nze no show yange waba wakugikolako wabanga oyo kati alina kakyaso kajja ayogere nange bagala nnyo okututeeka wansi lwaki abakazi tulina engeri gye tutunu I don't know if this will ever change but I think it can change singa abakazi twekwatira wamu ne tukirwanyisa because I have era tulabanga abakazi beeka bakkirize nti twajja mu society we can be vice presidents we can be we can do anything and we can actually say no. That is one thing that I think we should work on Fifi nti senga tusobola okubeera nti netwekwatanga ne baba bakyala batano it starts with a few no gamba you know what I can actually say no because see I'm going to make 5 years next month in this industry just 5 years but hey waliwo ebintu bingi bye nandiyagadde okubeera nga natuukako they actually shows I've missed out on the opportunities I've missed out on but not just because you can't do it but because I tell you know what if this is how I'm getting this job tuchite it is okay even if I want it so bad but if this is what I have to go through keraga most people say those things yeraga alaba wakabi nnyo one time nagamba ko mama wange there was a show within the company jenkolera nga I'm the right person to do it but because one of my male bosses tantegeera yagamba nti simtegeera yeraga alina character tategeerekeka but they knew nti nze nsobolera that I have the characters, I have the numbers, I have the energy to do it. So naddala ne ngamba mange naye lwaki abantu abasinga naddala basajja bagamba neeraga. You know what she told me? There must be something you denied them. So kati nenetakola nga bwe netakola wano nemuviira nengamba okay I will do some other things because bwe mbanga ndi destined to do something it always comes through by the way choche nategeera I mean who knew that I would be working where I'm working right now who knew that I could actually just move on and go to further places and do different things okitegeere but maybe senga nange nagamba owaaye owaaye olaba bali bakikola tebaafa nange kangende omanyi abawala abasinga balinamu ako owaaye kasita gundi naye teyafa forgetting nti no zino company zikyusa bosses like nothing and abaddewo kumacha mutuntumujjawo mukwano and then ogenda kuweewa bameka kyekibuuzo ogenda kuweewa bameka you know and actually the other thing I've seen nti bambi waliwo n'abawala abateekebwa mu positions nga that is not where they are supposed to be n'olaba nti ono omwana yandibadde mu let's say mu studio ne bamuteeka mu field just because oli yamugamba kola nagamba no I don't want when you're on TV buli muntu akulaba tell me about your relationship life the things you're comfortable talking about how do people approach you how do they perceive you abala bakulaba nga olugezigezi mayinze banda ekyo kyo ndoza njafuna ekipande nteeke waneeno I think I got Fifi nze ekituufu kiri nti nze eyo zooni y'okubeera nga nina okwennyonnyolako shaikayo yampitako olugezigezi lwe baŋŋamba nawe yampitako because I feel like if I'm actually to have a person in my life like a lifetime partner then you have to see me for me
and I am willing to wait for that person who can see me for me. Yeah. Okay. I am not in a rush to go anywhere. That is where most of us mess up. You're in a rush to do something. Kuba gundi alifumbirwa, kuba gundi bamproposing, kuba gundi bamugulidde emmotoka. No tomera, tomanyono guy kyakwagalako, tomanyi, because most of these guys by the way will date you because they also want that limelight. Bamanye nti yayitako wa gundi. Nti awo yali govi wa Fifida. Awo yali you get. Abamu babyesomanga they have never even been. Kati olaba babyesoma tebatu meeting ngako nga talina na namba yo kati ate oyo akutuseeko. Have you ever been in a relationship ngoli mu limelight? How did it go? How did you treat it? How did your partner receive this? How much explanation did you have to do? Interestingly, relationships nakabera muteri yatuse mu limelight. No, not them coming on board. Naye gwe ng'omuntu bakuwandiseeko kino bakitwala batya bakipasivinga batya abo abantu. Did you do some explanations? Boba zikola zaali nnyingi kyenkana ki? I think there are 3. Yeah. I think there have been 3 incidences where I had to explain myself. The first one, Zijukira yali very early in my career. That was Banteka kwa Mauli and DJ show. Ngatuli on one of the events. And then you go katinze nali sibira bye na biraba. Mami wange no yankuyana nga. Tubadde tuyitana ntulaba amawulire. Kati oyo mwami oyasiye DJ wejidi. I'm like, biriwa mawulire ki? You get. And you're thinking, okay, so we are not allowed to have male friends or probably male friend goda bera naye. Initially nga bintawanya. Then even the second time was with Palaso, I was a bit too close to him. And then I had to explain so much. And he's like, Ola bakaro nkukiririzamu. Shimanyi you wouldn't cheat on me. Naye bukripu wabafulumya wa Palaso. I remember Palaso Kamirako when we were doing an interview, and he kept telling people things, and then he was like, and then we kept going through all that, then it actually came to pass. And then recently a cuts, and then you have to over explain yourself, but then in the end Kyova nagambye omuntu alina okudifferentiatinga Karo oku TV, Karo wa social media, ne Karo owewaka. Can we talk about this MC Cuts thing? Are you people dating? No, we are not. Have you ever dated? No. Okay, have you ever had lustful feelings for each other? They don't last, that's why they're lustful. We are friends. You're friends? Yeah, very good friends. Friends with benefits. Have you ever kissed him? Has he ever kissed you? We are very good friends, Jensolo Kugamba. But with benefits or no benefits? Very good friends. With anything? No benefits. The benefits we have is being there for each other. Okay. Waitaga advice on something. He has been in this industry way more than I've been. But I love Yabantu. Yes, I love Yabantu abasinga for who they are because of byonna bye basobodde okuyitamu. Sonza wechinya into mubuuzako kwekino nomubuuzako kwekino, and in other ways I can also help him because of the other life he has to go through. You can't be an A class in everything all round, so buli omu ayambako munne. Don't you think maybe for him he developed feelings for you natakugamba? Ebyo byakati mujja bimubuuza munonye. Baba, I'm looking for you. Baba, I'm looking for you. Watugambira ku nsonga ya Cuts. There was a presenter, I won't mention the name, yakola show nakwakusinga okufalinga in love n'omuntu omulwadde. Did your family also accuse you? Did your family question you about it? My family, I introduced Cuts to my family way earlier than the media ever met. This whole drama situation in Tibali bamumanyi. He has met my mom, he has been around us, he has been around my son, because he's around, he's like family to us. So ekyo kyagenda okuhitinga nga my family knows me for who I am. Like initially nga nagambye okuva mbuto, I have this other thing of I know I can help and I'll do whatever I can do to help someone. That is, n'abantu abali around me, they know.
I would inkola whatever is in my means too. Not because nina kyenkwetaagako, not because nkimanyi Fifi agenda kumpa kino oba agenda kumpa kino. Where I know I can help, when ndaba nti Fifi we muleka n'akaaba ennyo oluto lugenda muluma, I do what I can to help Fifi not cry. Yeah, that is the best that I can do. So ekyo kyanyambako with family. The most important family. The most important family. Those who really matter. With of course you get judgment because of how all the stories evolved. Then they bring out clips. When you people were on a birthday, you remember that birthday? There was that birthday. Was it your birthday or your birthday? My birthday. It was your birthday. Yes. I remember seeing a clip on social media. Ngakatambula where cats almost tried to kiss you. He was talking to me. Hey, he was talking. Sorry. Dog. Interestingly, bantu banji benna hugging and munanga koke kafuluma because it's what makes news, yeah. And it is cats. Of course it will make news, yeah. So personally, I believe that is our industry, yeah. And they are always that's what makes it interesting. That's that is what makes our industry an entertainment industry. It is all about that. There has to be the gist and the spice. If it's not there, then it's not worth it. So me when chidaba inti some of these things of course to be encha bajja kuwandikako Fifi nga bakulabye otudde n'omuntu nze naguba mukwano bampandiseko nina ne gwebbe sirabangako naye nga nabo bantenda obwenzi. You know, you've never seen someone, you've never met them, naye nga akuteerawo omukono. Negwe siwuunanga kantendwa bwenvuma. So kati ebintu ebimu nze naguba. By the way, tewakyali kintu kiyinza kwogerwa mu industry, tewali insult. Oba eri ku mwana oba eri ku mwami esobola kunuma kubanga abo abantu nze nina right yebategeera so sorry. Yeah, kituufu. It's my right and responsibility to make sure abali okay, they are respected by me, but not by the public. So I'm okay. Me, and the other thing, I think me, I am okay with being talked about, by the way. But my family, my son, you know, these are not people that bargain for what we are in. Yeah, I know, but tetusobola kukistoppinga kati obuteerumya ffe tulina okwagala ennyo abantu baffe kubanga mulimu gwaffe ne bawahala tubaleke bakole kyabwe balina kukola kyabwe kubanga me I believe the more wetuboogerako tubalaga nti actually bye bakola birimu amagezi. Nze wenkiraba a fair woman nakugamba oyagadde omusajja omulwadde n'obwakkalo bwo. How did you take it? Of course it was for starters when Nabidaba I was shocked. I was honestly shocked. Did you know the person that you met before? Anti kati awo wenzija nti I was honestly shocked. One, enoshonza yagitandikawo kumpeo gy'oli okwogererako. The platform you're using away from the laid the foundation. Yes, enoshonza yagitandikawo my own sweat, my own brains. Yeah, I sat with my producer netuyiyawo ekintu nti tu recapping enga stories zonna ezibadde mu wiiki tuzoogereko tuzijukiza abantu stories ezisinza otukwata. Eyo recap nze yali yagitandikawo nkivuddeko peacefully so that someone else can do it because I've created a number of shows mpaka kati gyeziri. Yeah, the recap 21 questions zonna tutuula and we brainstorm and we do it. Nenjitandika and I choose to be the pioneer of this show. Nenjikulekera and you're on your debut show you have the guts to come on air and make news. Because you want to make news and you want to make a grand entrance and you decide yourself. So kati osalewo mbo it's okay by the nze sina buzibu n'abantu banjokera ko bambi mwogere even the people who comment wrong nga balina obusungu bwabwe bambi mu commenting because me I believe obusungu buno kubwa bwa bungi but when you comment in your mind nolowooza nti ndisomye
it is waliwo engeri gye kikuyambamu nakakanako n'atoola kwa babadde na 10 nagendako mukenda. I always tell people nti nze nayiga ekintu kimu ku social media kuliko ebika by'abantu nga bina kuliko abategeera abatategeera abategeerategeeramu n'abakolerako business kati bwengwa ku muntu ng'agwa mu batategeera ng'alina obusungu bungi ku muntu gwatalabanga nako obaleka because abantu tubawonye okwetuga abadde anetuga n'anvuma nakkakana it's okay you can unleash kuliko abagalako likes and comments bwebanga erinnya lyange erikuwa it's okay let me be your source of income and that's how I go about it cause omuntu ono nali simu meeting angako. Have you met ever since? I met her once or twice, I think. After the incident? What happened? Nothing. Did she say hello? When nayingira nakuba ekkoona 2 times neŋŋamba kati ono oddukira ki nze sigenda kutuga sirina kye ngenda kukola. By the time you actually have the guts to run away, then which means nawe munda okimanyi nti olina kyowakola. Because I've never met you, sikulabangako, tetwogerangako, you don't even have my number, bakwadde number yange ogende ku mpewo, you call me live on air. And I didn't pick because nze nali eri mu enjoyment zange simanyi nabigenda mu maaso okitegeera and then you start doing but anyway nze simanyi kyekyamuleetera bambikola ekyo ekyanyiiza ekintu kyokka I think ekyannuma on that interview or on that show gye akola is ebigambo byayogera nze tebinkosa because nga wensiiba ngamba abantu I've been around a lot of people who have cancer, people who have AIDS, people who have all these diseases and they are stigmatized, so I think I've dealt with enough of that. Sikyabinyiigira. I just try to understand you're either ignorant or you're just olina bizibu bikutawanya gwenga omuntu because by the time you start judging it's like judging a fish by its inability to climb a tree. It will never climb that tree. Okitegeera kati gw'oliawo oliyomba n'ekyenyanja oli kigamba kive mu mazzi kyambuka tekijja. So these are some of the things abantu bye balina okumanya. Waliwo ebintu ebitalina kutwalira budde. It's okay for you to talk about my birthday and talk about what you believe is a relationship between me and cats, but then toyingizaamu bantu balala balina bulwadde because you do not know how many people abali eyo boli okukosa by what you're saying. Abantu balina this and is for the fact that you're doing a show that is so different. It is entertainment. You're supposed to make people smile. Or you have to, that is what we abali mu industry and chetulina together. And so we have been given the platform and the power to inspire, to get people to educate, get people out of stress. You need to be their recreation. Oze ku TV yotandise ovumirira abantu abalina sirimu. What do you think omuntu alina omuntu alina sirimu atudde waka? Okitegeera kye nkugamba. What do you think about omuntu abadde yakabufu n'obulwadde ng'ali mu kugamba enkyaka ngende nfune ARVs ntandike medication? Ajja kwekwekera ddala. Okitegeera kye nkugamba. What do you think about omuntu ali eyo ng'alina partner we yakitegedde nti alina sirimu ayagala gamba partner we enkya ku makya? Amusige busizi. You get what I'm saying? So mwe kenyini mwe abali oteekawo obukyayi buno eri abantu baneno Fifi nze nsanze ku bantu ng'alina obulwadde naye nga kugamba nze nkyabusiiga. I've worked with so many abali nange balina obusungu naye the more we've talked to them, showed them love bagenza bakyukira ddala. But that is what we need to do. Fifi, that is what we need to do. And a platform gye tulina nene nnyo. You don't know how many people are watching. You don't know how many people are taking in what you're saying. There are people out there nga batulabanga idol. Karo wagamba nti green eba green nga kyajja okukkiririzaamu kyekigenda omusigala mu mutwe. Shegeera. So we always need to wadde tulina okwogera tulina okukyamula abantu but tulina okusengejja ebintu ebimu byetu. The shows we are doing. Whether wakisoma oba tewakisomerera but kyoli mukole essaawa amateeka gagamba kasita otandika okupracticinga ekyo yiga ebitukwatako ate n'ekintu ekirala nze kyendaba because omukyalo oyo abantu abamala ne babeera nga boogerako naye abamu abaŋŋambako ng'abaddamu ng'aba okyegeera mugenda kunkola nayogedde you get and you're defending something that is already wrong. But those are the people we live with, nga kimanya alina ensobi naye nga tajja kugikkirizanga nsobi because yalaba kyekimutwala mu maaso. But best moment of being a mother? Before the baby and after the baby? Before the baby.
before the baby was, I think, my baby shower. Kabuta kankali katona, and they had to feed me like 3 plates in order okufuna ebifaananyi ebitegeerekeka. Naye nga ntuuse balinda ne balinda mami n'abagamba nno yabuzayo nga wiiki 2 mukole oba mukola baby shower. So I always recall watching my friends getting stressed. Tokonyo kumazzi soko okole biki. That was, I think, my best. And after, of course, I think for every mother it is that first sight of seeing your baby cousins. Ansala mnange ninamu emputweyo. In a different way. Everybody is blessed in their own way. But me, I always wanted to, have a normal delivery, and that's what I did. And then the other moments, I think every single day has its tosobola gauging oyinza ogamba nti ate eno ng'ayavula ye yasinze n'olaba ey'okutambula n'olaba ey'okwogera n'olaba, so it's buli kimu. Yeah, for me. Your worst experience ku lubuto? Ku lubuto kukowanga. I remember when I was pregnant, I was still working on radio. I was managing a bar, and at the same time I'm working on TV. Wow. So I'd wake up very early, go to the bar. Jenavudde je kiro ku ssaawa nga 10 nga nsigala okuba gwe manager. So wavudde ssaawa 10 after balancing. Okereyo because you have to issue out some monies for, kuzaamu bintu, and then oveewo odduke ku radio for the lunchtime show. Omale odduke oveeyo. I used to leave the car anywhere. Ndi muntu wa boda ng'abantu baseka bangamba naye emmotoka ogikozesa ki? Kubanga evo olina emirimu gyaffe olumu giba mizibu. N'olinya boda n'odda ku TV, ate n'oddamu n'olinya boda n'onoonya emmotoka gye wagirese oddeyo eri ku bbaala. John Ovodeka. Ndidi wakowanga. Yeah, so either my feet were always swollen or I was tired at one point of the day always, or a lot of things. Yeah. Eri omwana ow'obuwala akulaba kwegombe yeragadde okubeera kyoli. Some words to the culture. No matter your religion, you need to trust your God. No matter your religion. Sijagama Muslimu, look up to Allah. Christians and whichever your religion is, look up to your God. Kubanga waliwo ebintu by'empiseemu mweno industry ng'olabira ddala Katonda yekka nga gwe n'amaanyi go ne connections zonna z'oyina na buli kimu ne talent yo tebirina we bigenda kuyambira nga it's just God, and then the other thing, olina okwezuula gwe ng'omuntu. Eri omuwala ali eyo nga ye agamba agenda yingira eno industry, obanga wakagiyingiramu obanga naawe wagituukamu dda naye nga okyalina bikyagaanyi, soka weezuule. Because there are detours in this industry, Fifi now okimanyinga. Wobanga you're not meant to be here. You're either going to have to make very, very bad sacrifices to keep there, or banga you're going to break down. Beba abantu bachali bafe bemulaba bazzemu doing drugs, bazzemu kutamira all the time. Because mentally they are tortured, because that is not what you. Yeah. Sandy Agade, you waste the next 10 years, 5 years of your life forcing yourself on something and believing that it is what you're supposed to do. And I believe when you find yourself, you'll be able to believe in yourself and your talent, and everything will work out afterwards. Patience. Baye tulina okuba abagumiikiriza. Ennaku zino bannange trends zitufuukidde trends. Alabye ka Air Max agamba nina okukafuna, alabye essaawa agamba kara agifuna ati afuna obusente bumeka, oyagala ogifuna ogenda kukola ensobi. So just be patient, know yourself, and just stay calm, be humble. Bange, be humble. Discipline eyo Fifi. Manya ani being humble. Ekusindika okugenda mu being taken advantage of oba, because in this industry nze yawe gye tulimu gye tumanyi, once you don't allow people take advantage of you, you're not humble, you're not behaved. And kati olaba Fifi ojasanga omuntu nga gamba baminze Fifi embeera zenzaagala, because they haven't gotten to your bad side. You get me, I'll be as humble as much as I need to, and when you start crossing my lines, then I'll show you what's up. Chovola bajja kugamba hakaro olaba wamusanze ayomba, waliwo ekyabaddewo
because and don't I don't let everyone make me come out on that other side. I won't yell at you just because on kubyori. Yeah, waliwo ebintu ebimu byotunuulya togenda. They say don't fight with a fool because abantu bebanakusanga nga murana. We want to know who the fool is because mwena mulikola kintu kyekimu. Omulala wakukasukira ejjinja tomukasukira ejjinja. Yeah, so mu bufunze tetwetaba amazina agambizi. Okyogedde. Personalities tebagala kuzaala baana. Media personalities. Not only media personalities, abantu abali the celebrities, the personalities, the influencers. Chichi. Fifi olaba obulamu buno. Wali abantu abali eyo nga tazaalanga nako naye nga omuntu yinza olowooza alina abaana 8 ng'asiba na mu gym. Abo bamanyi kitegeera naye nga omuntu yinza ogamba alina kanasaro ewaka. Fifi kyentuusa okutegeera ti munnange olaba ebintu bino eno buli omu na bwongo bwe na mutima gwe. Tubamanyi tulina bakyali bangi nga tukimanyi balina abaana naye ng'ensi yonna terina kyemanyi nti babalina nga babayita ba anti naye kubya naye nga mu businapu omwana abeeramu naye nga mumanyi ewuwe waliyo baana babaganda be nabaana ba mukyalo but nga mulimu abaana be you get. So kati nze kyova nkugambye one birina okukwatagana. You need to know what you want. I mean ojja tuuka ekiseera you're going to hit menopause oyagala okuzaala nga tokyasobola. Kati okuzaala is not their thing anyways. Anti kyenkugambye nti me no longer judge. Osanga omuntu ng'alina entegeera ye nga ye engeri gyakinnyonnyolamu. Mwana tali mu kifaananyi. Talimu. Which is also very okay. Which is okay because ye kyaba ayagadde. So whoever wants to give birth aleme kutyarwa shape because omuntu osobola okuzaala n'osigalayo. Osobola okuzaala n'osigalayo. Katonda naye waba yakutonda ng'oliwa bwakuba bw'oti. Nakyo tukirowoozeeko. Nze ngamba. Zaala abaana bo. Bakwano babasinga ku nsi. Zaala abaana bo. You know, I believe our children are the most loyal best friends we can ever have. Nti ne family yennyini ejja tuuka ekiseera bakuwanikeko eggulire nga wadde tebakulaga naye baddirire bagamba naye bannaye Fifi. Babitukolanga bulijjo naye omwana owuwo aba mwana owuwo neweri kiba ki newekiri baki oyo omwana owuwo. Thank you so much for your time. Always, darling. Anytime. Okay, atulaba tubadde ne Carol. I just love her words. Omwana w'obuwala ali eyo ffe ng'abakyala tukubuulidde tubeera team tusobole okulwanyisa okutujooga naye nga tunalwanyisa abatujooga tulina okusooka ffe bennyini tweyagale. Anti waliwo anti kyembadde ngenda okugamba akatalekeka nti bannanga tetunagaana batujooga naawe engeri gye weeyisaamu naye emataringa Fifi omanyi bakyali baffe olumu omusanga agudde egidi akoze bwati azaatamidde. How do you expect people to give you respect if you can't respect yourself, if you can't give credit to whatever you're doing? Yeah, so ne kikyo defending nakyo kimataringa bannange. Okay, let's have something to defend. Abaana b'obuwala abakyala tukwatire wamu tweyambe. If we make a good team we can really push it up to there. Tusobola okweyamba nga abakyala ne tufosinga n'abantu abalala tuwa ebitiibwa n'okutwagala. Tetugenda kusuka wano olunaku olwaleero baganda baffe abalina obulwadde obw'enjawulo. We pray for you. Twagala obategeeza having that big disease is not the end of the world. Olwaleero eriyo afudde akabenje bulwadde bwe bumuse nedda. Olwaleero eriyo afudde nga bamuzaala nga talina na kirwadde n'ekimu ekinene ku bye twogerako. Naye okimanyi nti olwaleero eriyo abawangadde nga balina ebirwadde by'oyitamu awo naye nga bagoberera abasawo be bagamba ne beeyagala nnyo n'abo balinaanye. Let's love these people bannange kubanga okulwala si yenkomerero. Tusinkane olunaku ate olulala temuvaawo. Katonda mitima atula mu mitima agonderwa mitima atukuza mitima wajanjabe mitima Katonda akebere mitima ogabira n'abalina gatima ogabira n'abalina ettima ogunjula n'okakkanya mitima Katonda takwekwa mutima